Hello everyone! Welcome to our video tutorial. So for today's video, we're going to discuss about sets, subsets, and algebra of sets. So first, what is set? Basically, sets is a group of elements or a collection of objects called elements. So tinatawag na yung nasa loob ng sets ay elements. And set is denoted by the uppercase letter or capital letters. So for example, the set of great rap artists, the 10 top selling recording artists of 2016, the set of best TV shows of all time. And another example for this is the set of all even numbers from 1 to 10. So ganito yung kakalabasan niya. Set of A is equals to the set of all even numbers from 1 to 10. So we're going to start from 2, 4, 6, 8, 10. So ganito siya. So next is the universal sets. So universal set is the set that contains all elements relevant to a particular discussion or problem. And we have two types of sets, which is the finite sets and the infinite set. So first, finite set is the number of elements in a set are countable. For example, countable. Katulad natin nung example ko kanina sa sets. The set of all even numbers from 1 to 10. So, syempre start tayo by 2, 4, 6, 8, 10. Another example is the set of numbers from 1 to 10. Let's say B is equal to the set of all numbers from 1 to 10. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, countable siya, nabibilang siya. So, finite set siya. So, for the second one, infinite set. Number of elements in a set are not countable. Example naman natin dito sa infinite set is the set of all positive integers. Let's say B is equal to the set of all positive integers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on and so forth. So, ginagamit natin yan yung tatlong dot if continuous yung pagbibilang natin. So, infinite set siya, hindi siya countable. We have two ways to define or represent a set. First one is the roster method, and the second one is the set builder notation. For example, write a set of whole numbers that is less than 8 in roster notation and in set builder notation. Una, ilalagay muna natin kung ano nga ba yung mga whole numbers that is less than 8. So, we're going to start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kung roster notation yung gagamitin natin, let's say set of A is equal to the set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganyan pag roster notation. So, paano pag set builder notation? Let's say set of A is a set of all x such that x
is a whole number. So, gagamitin natin yung W as a whole numbers. So, i-define na naman, ano naman natin kung ano yung limits of value. X is less than or equal to 0 and X is less than to 8. So, ganito pag set builder notation. Ulitin ko pag roster notation. Let's say B equal to the 0, 1, 2, 3, so, ganito siya. Another example is, write the set of natural numbers that is less than 6 using both notation. So, natural numbers. Natural numbers is numbers starting from 1 and cannot be negative. So, lahat ng positive ang natural numbers. So, we're going to start by 1, 2, 3, 4, 5. Kasi less than 6. So, pag gagamitin natin yung roster notation, let's say A is a set of 1, 2, so, pag set builder notation naman, let's say set of A is equal to the set of all X such that X is natural number. So, yung limit of value naman niya is X is less than or equal to 1 and less than or equal to 5. Okay, set equality. So, set equality, it states that the two given sets are identical if and only if they contain exactly the same elements. Okay, so for example, we have two sets, A and B. Then, A contains 9, 2, 7, and negative 3. And the other one set is 7, 9, negative 3, and 2. So, equal ba yung set nila? Yes. Paano natin malalaman? So, merong 9 sa A, merong 2 sa B, meron din 7 sa B, and meron din negative 3. So, equal yung sets nila. Another example is, kunwari meron na naman tayong dalawang sets. Set B and set C. So, yung set B natin contains A, B, and C. And the other one set contains C, A, and B. So, identical silang parehas kasi merong A, merong B, meron ding C. So hello guys, we will be discussing subset and proper subset. First, ano nga ba ang subset? Ang subset ay ang pagkakaparehas ng elements ng set A at set B. Let's give it an example. So si set A ay merong 1, 2, 5 na elements. Tapos set B, meron siyang 1, 2, 5 na element. So, paano natin siya masasabi kung siya ba ay isang subset? So, katulad nga na sinabi ko kanina, kapag magkakaparehas sila ng element, which is si element 1, meron 2, tsaka 5 ay magkaparehas. So, masasabi natin siya ay A is a subset of B. So, paano naman kung magbibigay pa tayo ng isang example na A, meron siyang
5, 2, 1. Tapos si B, meron siyang 1, 5, 2. So, kung ganyan ang arrangement niyan, subset pa rin ba ang tawag dyan? Yes, siya ay subset pa rin kasi nabago lang naman yung pwesto niya pero ang element ay same pa rin. Gets? Nice one. So we move to proper subset. Proper subset, hindi siya nagkakalayo sa subset. Paano ba ang proper subset? Ang proper subset, so A, meron siyang 1, 2, 3. Then si set B, meron siyang element na 1, 2, 3, 4, 5. So, pag subset, kukunin natin si 1, si 2, si 3. Magiging subset siya. Pero, may nalagay tayong 4 and 5. So, dahil may 4 and 5 na extra at walang kapartner sa set A, matatawag natin siyang A is a proper subset of B. Paano? Kasi si B, meron siyang 4 and 5 na nawala si A. Gets? Thank you. Venn diagram. It is a way of visually representing sets of items or numbers by using their logical relationships to decide how they should be grouped together. So, yung Venn diagram, ginagamit siya para malaman natin yung similarities and differences ng dalawang objects or two or more objects na gagamitin natin mamaya. Dito naman tayo ngayon sa the algebra of sets. Dito naman sa set complement, hinahanap dito yung mga wala o hindi nila pagkakapareho. Diba, meron tayong universal set na 1, 2, 4, 6, 8. Tapos dito naman sa set A natin, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang hindi nila pagkakapareho ay itong 3. Kasi walang 3 dito sa universal set. Tsaka 6. Wala ring 6 dito sa set A. Tsaka 8. Kasi walang 8 sa set A. At 5. Kasi walang 5 sa universal set. So, yung magiging set complement natin ay 3, 5, 6, at 8. Kung sa set complement ay hinahanap yung pagkakaiba nila o yung wala sa kanila, dito naman sa set intersection, hinahanap yung magkakapares nila ng dalawang set. Diba dito sa set A ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito naman sa set B, 2, 4, 6, 8, 10. So, sa set intersection, dapat hinahanap dito yung mga magkakapares nila. A intersection of B. Hanapin natin yung pagkakapares nila. So, 'di ba? Ano yung meron dito sa set A na meron dito sa set B? 'Di ba 2? 'Yun, i-cross out natin yung 2. 4, meron ding 4. Parehas sila. Tapos 6. Ayan, 6. Ano pa yung pagkakapares nila? 'Di ba yan lang? So, magiging ganito yung set intersection. 2, 4, at 6. Tapos, meron tayong dito, Venn diagram. Ilalagay natin sila. Dito yung set A. Dito naman yung set B. Tapos, dito yung A. Intersection B. So, talagay natin dito yung mga natira sa A. 1, 3, at 5. Dito naman sa set B, 8 at 10. Dito naman sa A intersection B, ito yung mga pagkakapareha nila. 2, 4, 6. Ayan yung set intersection.
guys, ngayon ko tuturo kung paano yung kinuha yung set union, set difference, pang symmetric difference. Set union po, may universal set po tayo. Yun po yung U, yung 1, 2, 4, 6, 8. At meron din po tayong subset A and B. Ang subset A po, may laman po siyang numbers na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tas ang subset B po ay 2, 4, 6, 8, 10. Una po dito, hanapin po natin yung parehang number sa set A and B. Ito po yung 2, 4, 6, ayun po, na-answer na po. Susulat po natin sa buhay yung set union A and B. 2, ayun po yung 2, 4, 6. Ngayon po, pagsasamahin po natin yung mga numbers sa set A and B. Yan po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Yan po yung mga natirang number. Set difference naman po. Dito naman may set din tayong set A and B. Sa set A, ang value po natin ay 1, 2, 4, 5, 6. May 3 po yan. May 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subset A. At sabi naman 2, 4, 6, 8, 10. So, magiging sagot po sa hanapin po yung ang set A ay hanapin ang hula sa set B. Ayan po yung 1, 3, 5. Ganun din sa set B and A. Hanapin po natin yung number na sa set B na wala sa set A. Ayan po yung 8, 10. Ayan po. At sa symmetric difference po ay ayan po, pagsasamahin na po natin yung A minus B and B minus A po, yung 1, 3, 5, 8.